Hello everyone. Today we will learn about analgesics and antipyretics. Analgesic antipyretics as a class include compounds from different chemical categories and control both fever and pain. However, they do not possess significant anti-inflammatory activity. म्हणजे अँटीपायरेटिक्स हे फिवर कमी करण्यासाठी आणि पेन कमी करण्यासाठी यूज केले जातात, पण अँटीपायरेटिक्समध्ये जास्त अँटी इन्फ्लामेटरी ॲक्टिव्हिटी नसतात. ओके, दे आर वाईडली यूज्ड इन पेन्स, एक्स मीन्स हेडेक, बॅकएक. ओके, एक मीन्स पेन. फेब्रिल कंडिशन. The febrile conditions म्हणजे febrile means having or showing the symptoms of fever म्हणजे relating to fever and various musculoskeletal disturbance. First, analgesics. Analgesics are the drugs which reduces or eliminates pain. Second definition, the term analgesics refer to altered behavioral response to pain with decreased ability to perceive pain विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ॲनाल्जेसिक्स म्हणजे असे ड्रग्स जे पेनच्या सेन्सला किंवा जे पेनचे जे सिग्नल्स आहेत त्यांना ब्रेनपर्यंत पोचायला देत नाही. ओके, नेक्स्ट, ॲनाल्जेसिक्स कॅन बी कॅटेगराइज्ड ॲज फर्स्ट कॅटेगरी ट्रू ॲनाल्जेसिक्स और नार्कोटिक ॲनाल्जेसिक्स, and second antipyretic analgesics or non-narcotic analgesics. First, narcotic analgesics. Narcotic analgesics are derivatives of opium, semi-synthetic, synthetic agents having potent analgesics and narcotic activity and effective for the treatment of severe pain. Examples: morphine, codeine, pethidine hydrochloride and methadone. Antipyretic analgesics means pyrexia is a condition where body temperature has been raised above नॉर्मल. पायरेक्झिया म्हणजे आपलं बॉडी टेम्परेचर जे आहे ते नॉर्मल व्हॅल्यूपेक्षा जर वाढलेलं असेल तर त्या कंडिशनला पायरेक्झिया असं म्हणतात. आणि ते टेम्परेचर कमी करण्यासाठी म्हणजे इलिव्हेट करण्यासाठी जे ड्रग्स यूज केले जातात त्यांना अँटीपायरेटिक्स असं म्हणतात. द ड्रग्स विच लोअर द रेस्ड ऑर इलिव्हेटेड बॉडी टेम्परेचर अँड ब्रिंग इट टू normal are called as antipyretics, and examples are paracetamol, aspirin, analgin and acetaminophen. Classification of narcotic analgesics. Classification of narcotic analgesics त्याच्यामध्ये फर्स्ट morphine and related compounds, that is natural alkaloids of opium, example morphine, codeine. Second, semi-synthetic derivatives of morphine, examples are heroin, brown sugar. Third, synthetic agents, त्यामध्ये सब डिव्हिजन्स आहेत. फर्स्ट, मॉर्फियन ॲनालॉगस. ॲनालॉगस म्हणजे सिमिलर किंवा कम्पॅरेबल. ओके, एक्झाम्पल लिओरफेनॉल. सेकंड, बेन्झोमॉर्फेन ॲनालॉगस, पेंटाझोसिन. थर्ड, 4-phenylpiperidine analogous, example pethidine. And fourth, phenylpropylamine analogous, example methadone, dextropropoxyphene hydrochloride. First compound, morphine. Properties आहेत white needle like crystals, bitter taste, very slightly soluble in water, slightly soluble in alcohol but soluble in boiling alcohol. Okay, stability and storage, it is affected by light, hence it is stored in well closed light resistant containers. Uses: first, for control of moderate to severe acute and chronic pain especially associated with neoplasm. Moderate to severe acute and chronic pain especially associated with neoplasm. Neoplasm means an abnormal new mass of tissue. Okay. Second, as a pre-medication prior to surgery, म्हणजे सर्जरीच्या आधी जे मेडिकेशन्स दिले जातात त्याला प्री मेडिकेशन्स असं म्हणतात, त्यामध्ये मॉर्फिनचा यूज केला जातो. थर्ड, टू सप्रेस रिस्पॉन्सेस टू इंट्राऑपरेटिव्ह सर्जिकल स्टिम्युली. फोर्थ,
to treat diarrhea, to suppress cough, to relieve dyspnea of left ventricular failure and of pulmonary edema. Dyspnea means difficulty in breathing. Okay. Next, use as a hypnotic when insomnia is due to pain. आता insomnia means inability to sleep. It's called as insomnia. Next, use to alleviate anxiety due to pain. Alleviate म्हणजे relieve करणे. Next, use as an adjunct to anesthetics for pain relief and to allay anxiety. Allay means कमी करणे, reduce करणे. Dosage forms of morphine. First, morphine injection. Second, morphine and atropine injection. Third, morphine and ammonium chloride mixture. Fourth, morphine and ipecacuanha mixture. Fifth, morphine and kaolin mixture. Sixth, morphine hydrochloride solution. And last, morphine suppositories. Brand names are Zefrol and Cerena. Second compound, codeine. Properties: colorless or white crystalline powder, odorless, bitter taste, slightly soluble in water, freely soluble in alcohol. Stability and storage. Efflorescence म्हणजे टू क्रॅक, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण इनो पाण्यामध्ये घातल्यावर कसं फेस येऊन बाहेर आल्यासारखं, द्रव पदार्थातनं एखादा वायू कसा बाहेर पडतो तसं इफ्लोरोसिस. स्लोली इन ड्राय एअर and it is affected by light, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. Brand names: Glycodine Tervasaka. Second brand name is Kosaka. Next, Poverin. And fourth, Kefex. Uses: to suppress cough कमी करण्यासाठी, to suppress mild to moderate pain, to treat diarrhea, as a sedative and hypnotic. It is commonly used in combination with aspirin. Next, dosage forms: codeine phosphate tablets, codeine and paracetamol tablets, codeine and aspirin tablets, codeine phosphate syrup, codeine phosphate linctus, and last APC tablets, BP, British Pharmacopoeia. Next compound, pethidine. Properties of pethidine: its hydrochloride salt is official, which occurs as an odorless. It is odorless white crystalline powder, and it has slight acidic or bitter taste. It is soluble in water and alcohol and practically insoluble in ether and benzene. Properties of pethidine important आहेत. Next, stability and storage. It is affected by light, hence it is stored in well closed light resistant containers. And dosage forms: pethidine injection, pethidine tablets. Brand names: Pethylorphen. Next, uses of pethidine. It is used as a substitute for morphine for the relief of most type of moderate to severe pains. ज्यावेळी मॉडरेट टू सिव्हिअर पेन्स असतील तेव्हा मॉर्फिनला ॲज अ सबस्टिट्यूट म्हणून पेथिडिनचा यूज केला जातो. नेक्स्ट, एक्झर्ट्स ए माइल्ड सिडेटिव्ह अँड अँटीस्पाझमोडिक ॲक्शन. एक्झर्ट ए माइल्ड सिडेटिव्ह म्हणजे माइल्ड सिडेटिव्हसारखे इफेक्ट देणे, अँड अँटीस्पाझमोडिक ॲक्शन म्हणजे सप्रेस मसल स्पाझम म्हणजे सडनली मसल कॉन्ट्रॅक्शन जे होतं ते. Third, shorter duration of analgesic action than morphine. Next, used in combination with chlorpromazine and promethazine to produce narcosis. Narcosis म्हणजे a state of drowsiness or unconsciousness produced by drugs, म्हणजे गुंगी येणे किंवा ग्लानी येणे, त्याला आपण नार्कोसिस असं म्हणतो. And it is also produces mild euphoria. Euphoria means a feeling or state of intense excitement and happiness, म्हणजे एक वेगळंच असं उत्साहित आनंदी जगात असल्यासारखं बिहेवियर. ओके. यूज्ड ओरली अँड
parenterally. Next, methadone. Properties: colorless crystals or white crystalline powder, odorless, bitter taste, soluble in water. Uses: to relieve moderate to severe pain. फॉर मॅनेजमेंट ऑफ ओपॉइड डिपेंडन्स, म्हणजे ओपॉइड ड्रग्सवरती जे डिपेंड आहेत त्यांना आपण ओपॉइड डिपेंडन्स असं म्हणतो. नेक्स्ट, टू सप्रेस कफ. डोसेज फॉर्म्स: मिथाडोन टॅबलेट्स, मिथाडोन इंजेक्शन अँड मिथाडोन लिंटल्स. ब्रँड नेम्स: फायसेप्टॉन. नेक्स्ट कंपाउंड, डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सिफिन. प्रॉपर्टीज आर: white or slightly yellow powder, odorless, bitter taste, very soluble in water and freely soluble in alcohol. Uses are: used to relieve mild to moderate pain. Dosage forms आहेत dextropropoxyphene capsules and brand name Distalgesic. Brand name आहे Distalgesic. Next compound, pentazocine. Properties: white or creamy white powder, odorless, slightly bitter taste, very slightly soluble in water, soluble in alcohol and freely soluble in chloroform. Uses: to relieve moderate to severe pain. Second use, as a pre-anesthetic medication. And third, as an obstetrical analgesic. Obstetrical analgesics म्हणजे ड्युरिंग चाइल्ड बर्थ and pain relief for labor and anesthesia for cesarean. Okay. Next आहे antipyretics. Antipyretics, it is basically an agent that reduces fever. फीवर कमी करण्यासाठी जे यूज केले जातात त्यांना अँटीपॅरेटिक्स असं म्हणतात. इन ग्रीक वर्ड्स अँटी मीन्स अगेन्स्ट and pyretos means pertaining to fever. Antipyretics, the drugs which lower the rest elevated body temperature and bring it to normal are called antipyretics. Classification: first, aniline and para-aminophenol derivatives, example acetanilide and paracetamol. Second, salicylic acid derivatives, example aspirin. And third, pyrazole derivatives, example analgin and antipyrine. First compound, aspirin. Properties: it is colorless, odorless, crystalline powder. It is soluble in water, alcohol, chloroform and ether. It is stable in dry air but gradually hydrolysis in contact with moisture to acetic acid and salicylic acid. It also gets decomposed by alkali hydroxides and carbonates. Uses: it is a salicylate drug often used as an analgesic to relieve minor aches and pains. Aches म्हणजेच pains. Okay. Next, it is used as an antipyretic to reduce fever. Fever कमी करण्यासाठी. It is used as an anti-inflammatory medication also. And aspirin also has an antiplatelet effect. And so aspirin is used at low doses to help prevent heart attacks. Heart attacks prevent करण्यासाठी, strokes and blood clot formation in people at high risk for developing blood clots. ज्या पेशंटमध्ये ब्लड क्लॉट्सचे हाय रिस्क असतात ब्लड क्लॉट फॉर्म होण्याचे त्यामध्ये. नेक्स्ट, स्टोरेज कंडिशन. इट शूड बी स्टोर्ड इन एअरटाईट कंटेनर्स इन ए कूल ड्राय प्लेस. डोसेज फॉर्म्स: ॲस्पिरिन टॅबलेट्स, ॲस्पिरिन अँड कॅफेन टॅबलेट्स, ॲस्पिरिन अँड कोडिन टॅबलेट्स, डिस्पर्सिबल ॲस्पिरिन टॅबलेट्स विथ कोडिन, soluble aspirin tablets, and last, pediatric dispersible aspirin tablets. Next, popular brand names. Brand names खूप इम्पॉर्टंट आहेत. फर्स्ट, ड्रिस्टॅन, इक्वाजेसिक, ॲसेटोसाल, ॲसिटोसाल, ॲसिटिलिन, ॲस्प्रो, सॅलेटिन, कॅप्रिन, ॲस्टेरिक अँड डिस्प्रिन. नेक्स्ट कंपाउंड, पॅरासिटामॉल. प्रॉपर्टीज: it occurs as white crystalline powder, odorless, less soluble in water, more soluble in boiling water, less soluble in water and more soluble in boiling water, and soluble in
alcohol. Aqueous solutions are slightly acidic in nature and reasonably stable to heat, light and moisture, should be stored in well closed containers and protected from light. Uses: antipyretic, second analgesics for relief of pain such as headache, toothache, neuralgia. Neuralgia means neuro means relating to nerves and algesia means sensitivity to pain, that is sharp pain along the course of nerve. Okay. Rheumatism. Next, dosage form: paracetamol tablets, paracetamol elixir. Brand names very important: first crocin, second paramol, ibuplus, calpol, fepanyl, dolo, parexin, parasip, aceto, fevridol and metacin. Next compound: analgin. Properties: white crystalline powder, yellowish sting, odorless, bitter taste, freely soluble in water. The second, yellowish tinge. टिंज म्हणजे पिवळसर असं एक छटा म्हणजे स्लाइट स्टेनिंग और शेड और कलर. ओके. नेक्स्ट ब्रँड नेम्स: नोवाल्जिन, ऑक्सॅल्जिन, आयबुजेसिक. Uses: antipyretic, analgesic, anti-rheumatic agent. Official preparations are analgin tablets, analgin injection. Thank you. बघा, एनाल्जेसिक अँटीबायोटिक्समध्ये 3 कंपाऊंडचे स्ट्रक्चर आहेत. फर्स्ट बघणार आहोत आपण ॲस्पिरिन. हे बेन्झोइक ॲसिडचे स्ट्रक्चर आहे. ही ऑर्थो पोझिशनला ॲसिटॉक्सी ग्रुप अटॅच आहे. OCO-CH3. केमिकल नेम O ॲसिटॉक्सी. O मीन्स ऑर्थो. ओके. ऑर्थो पोझिशनला ॲसिटॉक्सी ग्रुप आहे अँड बेन्झोइक ॲसिड. ऑर्थो ॲसिटॉक्सी, बेन्झोइक ॲसिड. सेकंड NaCO-CH3. हा ॲसिटामाइड ग्रुप आहे. सो केमिकल नेम पॅरा. पॅरा पोझिशनला ॲसिटामाइड ग्रुप आहे. पॅरा ॲसिटामाइडो फिनॉल. हे फिनॉलचं स्ट्रक्चर. ओके. रिंग आणि बेन्झीन रिंग आणि OH. थर्ड पॅथिडीन. केमिकल नेम इथाइल. CH2CH3 म्हणजे C2H5 इथाइल ग्रुप आहे. 1 मिथाइल. 1 पोझिशनला मिथाइल ग्रुप आहे. 4 फिनाइल. 4 पोझिशनला फिनाइल रिंग अटॅच आहे. पिप्रिडिन. ही पिप्रिडिनची रिंग आहे. अँड 4 कार्बॉक्सिल. 4 पोझिशनला हा कार्बॉक्सिल ग्रुप अटॅच आहे. म्हणून इथाइल, 1 मिथाइल, 4 फिनाइल, पिप्रिडिन, 4 कार्बॉक्सिल.